Hello, I am GORKEM, AYDIN. I am editor-in-chief for Agenda Turkey. Welcome to weekly editorial note. This week we have a war alert on Turkish-Syria border. The Turkish President Recep Tayyip Erdogan's last statement about the possible military actions toward east of Euphrates. The political tension level scale up. Before we begin, I would like to answer a couple questions that our followers asked last week. Because of most of them from Turkey, I would like to answer these questions in Turkish. Soruya başlayalım. Neden içeriklerin hep bir gün sonra oluyor? Yanlış kurt. Yani Agenda Turkey, San Diego merkezli bir platform. Dolayısıyla yayın yaptığımız bütün içerikler aslında Pasifik zaman diliminde oluyor. Yani bir gün sonra yapmıyoruz. Sadece siz Avrupa'daki takipçilerimiz bunu birazcık geç vakitte görmeniz gerekiyor. O kadar yani. Tayyip Erdogan ile ne alıp veremediğini var. Valla herhangi bir problem yok. Ben gazeteciyim. Benim taraf olduğum tek şey insan hakları ilgilendirir. Kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Arada eleştiri gidiyorsa tabii ki ama yapacak bir şey yok. Yahudi misin? Hayır, değil. Gündeminiz ne sizin kardeşim? Valla gündemimiz Türkiye. Yani bu zaten ismimizden de belli oluyor diye düşünüyorum. Türkiye ile alakalı içerikler yapıp farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de işte belli prensipler çerçevesinde kalmaya çalışıyoruz. İnsan hakları olur, hukuk olur, veri odaklı çalışıyoruz. Gündemimiz bu. Müzikler berbat. Vay, şimdi burada şöyle bir durum var. İnternette yayın yapmak zor işmiş yani. Burada bu işlere 2 gram bulaşmış olanlar varsa bilirler. Copyright diye bir durum var. O yüzden ücretsiz içerik bulmak zor. Artı işte bazı videolarda kullandığımız müzikleri özellikle seçiyoruz. Yani mesela bizim eğer ki öldürülen gazetecilerle alakalı olan içeriğimizi, orijinal serimizi takip ettiyseniz oradaki bütün müzikler aslında siyasi cinayetleri kurban gitmiş gazetecilerin hayatlarında bir şekilde yer edilmiş olan müzikler. O yüzden yani çok da berbat olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani araştırıyoruz, ucuzundan ya da işte ücretsizinden bulup videoların arkasına bir şeyler koymaya çalışıyoruz. Selam. Varsa senin aklında bize o zaman geri bildirim yap, şu tarz müzikler koy diye. İyi olur. Teşekkürler. Neden güncel olayları paylaşmıyorsunuz? Mustafa Aktaş. Yani Agenda Turkey bir haber ajansı değil. Ya da bir gazete değil. Yani Türkiye ile alakalı içerikler üreten bir platform. Bunu yaparken de işte bazı kaynaklardan yararlanıyor. Dolayısıyla derdimiz işte Türkiye'de olanı biteni dakikasında virgülünde paylaşmak değil tabii ki. Bu birazcık zor. Ekip sıkıntımız var, insan sıkıntımız var, zaman sıkıntımız var. O yüzden güncel olayları paylaşmak gibi derdimiz yok. Sadece bizim bir monitörümüz var. Bu monitöre takılan olaylarla ilgili içerik üretiyoruz. Keşke mümkün olsa ama yok öyle bir imkanımız. Neden farklı konular var Belgin? Şöyle, Agenda Turkey'yi yaratırken hep bir arka planda şöyle bir derdimiz olsun istedik. İşte göç ve entegrasyon konusuna da biraz değinen bir platform olsun istedik. Dolayısıyla yani Agenda Turkey'yi takip eden insanlar Türkiye ile alakalı sadece siyasi içerikler bulmasın. Türkiye'ye dair farklı şeyleri de hani yakalayabilsin. O yüzden işte farklı kanalları zamanı geldiğince yaratıyoruz. Actuality, Figures, Culture gibi farklı kanallarımız var. Yani Türkiye'den belirli tatlar sunabiliyor olmak gibi bir derdimiz var. Duvarda ne yazıyor? Duvarda ne yazıyor? Duvarda Doing Good Farm to Cup yazıyor. Bu daha önceki videolardan birinde bahsetmiştim. Benim genellikle yayın yaptığım yer San Diego Ocean işte bir kafe, Orman's Cafe olsun diye. Bu da onların sloganı. Birazdan fotoğrafı çeker size gönderirim.
O zaman başlıyoruz bu haftaya. Last Wednesday, President Erdogan said that within a few days a military action will be held on the east of the Euphrates. It's very difficult to evaluate this explanation within the certain rules. It's really hard to say that there's a complete anarchy in Turkey's border with the Middle East. I suppose it will not be wrong to say that since 2011 the developments made the Turkish-Syria border more permeable than before. But we Today, gotta cut this today because I've got to order it. The Turkey-Syria border is same on the paper, such as Turkey-Iran border, although it's very different in terms of context actually. We must evaluate the Turkey's unilateral military action toward east of Euphrates by looking at the functioning of the decision-making mechanisms, both outside and inside actors of the region. So as we know, the biggest player in Syria is the United States, the global power. The United States is a global power, but it's reluctant to Syria with limited targets. Their military presence is also limited too. By limited, we are talking about a few thousand special forces that they are not over there for combat. I like but the also design for that's coming training out of and Mexico. equipping It's the kind of like they have the Syrian same, it's the democratic same force, directing air support to SDGs, gathering intelligence, including the face-to-face queries and observing them. The priority of the United States is to destroy ISIS. The second priority, which they didn't explain, but we understand, is to close the area that called east of Euphrates to Iran. The third is not offer a total Syrian victory over the Gulf trade to Russia and Europe. US President Trump said ISIS will over in 30 days. So Turkish authorities interpret this statement as when the fight with ISIS over, the alliance with the YPG will over too. After the Trump statement, Turkish Foreign Minister Çavuşoğlu met with the US counterpart Pompeo in Washington, D.C. Also, Turkish intelligence agency President Hakan Fidan also went to Washington. C. Jeffrey, the U.S. Special Representative for Syria, arrived in Ankara, where he first moved to Gaziantep to meet the EMPS delegation, as well as the root structure of Syrian Kurds outside the YPG. And finally, Erdogan and Trump spoke on the phone. So all this traffic shows us it's impossible to say there is a lack of communication between Turkey and the United States. So Erdogan's assessment of Trump's statement to over ISIS in a couple of days changed the direction of joint planning arguments to permanent consultation between Turkey and the United States. Thus, after the phone interview between Trump and Erdogan, the White House made a statement by saying that the coordination of the parties to reach their security targets will continue. Though the United States found out herself talking through diplomatic language with Turkey about the possibility and the mobilization of military operation toward the east of Euphrates. President Erdogan saw the opportunity that he can push the United States to work with the Turkish army on the field despite the YPG. With his statement, we know very well who is Arab or Kurdish. President Erdogan addressed telabyad, Ras Ain will be possible primary targets of the military operation. By adding US is not the target, Erdogan put a note for possibilities of Turkish troops settled next to observation points which established on the region by United States. United States said its partnership with the YPG is temporary, while Russia used the relative advantage of cooperation directly with the Syrian state. The United States was in need of various kind of military forces. So, if the plan works, United States would achieve to stop one of the strategic partners rapprochement with Russia on the region. By finding new state partner on fighting with ISIS to containment policy of Iran with minimum risk on the Syria. From the Turkish perspective, Erdogan will be able to cut into slice the area between Kobane and Kamisli by destroying the alliance between the United States and YPG. So it's a win-win situation for both parties. There is no topographical obstacle in the Syrian border because the land is flat. There is a joint patrol in manbij where the Turkish and the United States troops has effective communication which will
decrease the possibility of accident. I don't think the airspace will be open. It will not need much in this limited area. I'm sure airspace will continue to be controlled by Air Force deployed in the United States injured airways. It seems like the weakest hand rail is scattered across the Kurdish. If the United States does not intervene directly with Amur, Kobane, etc., it will not clash with the Turkish forces. The agreement with the back channel of Damascus is not quite possible in the United States. This is all for today. Thank you very much for watching me. See you next week.